Hey guys. Selamat datang kembali di channel Money and Tech. Tempat kita bahas dunia keuangan digital, teknologi, dan inovasi masa depan dengan cara santai dan gampang dipahami. Kalau kamu udah ingika kata udah bahas Ivo, kita udah bahas banyak hal dari apa to blockchain. Cara kerjanya sampai smart contract yang bikin dunia digital makin canggih. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang jadi kelanjutan langsung dari semua itu, Web3, alias versi terbaru dari internet yang katanya bahkan kita beneran bebas dan pina kendali penuh atas data kita sendiri. Tapi sebenarnya apa sih Web3 itu? Apa cuma buzzword karen buat marketing crypto atau beneran masa depan internet? Yuk kita bahas sampai tuntas. Sebelum kita inggomanin Web3, kita perlu ingerti dulu gimana perjalanan internet dari awal. Dulu di tahun 90-an sampai awal 2000-an, kita punya Web 1.0. Ini masa di mana internet masuk baka aja, website cuma menampilkan teks dan gambar. Kamu bisa baca berita, cari info, tapi enggak bisa komentar, upload atau ikut berpartisipasi. Semuanya status, kayak keren, digital ayah jicu, lalu sekitar tahun 2004 sampai sekarang, kita masuk ke era Web 2.0. Ini masa di mana internet jadi interaktif, kita bisa bikin konten sendiri lewat sosial media kayak Facebook, YouTube, TikTok, dan Instagram. Tapi ada masalah besar di sini. Semua data dan uang yang kita hasilkan dari situ it bukan punya kita tapi punya platformnya. Misalnya, kamu bikin video viral di YouTube, data penelitian algoritma, sampai pendapatan iklannya semia kontra alta picture pihak YouTube. Kamu cuma pengguna, bukan pemilik. Nah, di sinilah Web3 muncul. Web3 disebut juga sebagai read write on internet, artinya internet di mana kita bisa baca, nulis, dan memiliki data serta aset digital kita sendiri. Dan semua itu dimungkinkan berkat teknologi blockchain. Jadi apa itu Web3? Gampangnya, Web3 adalah generasi baru internet yang berbasis blockchain dan decentralized. Artinya, data kamu enggak lagi disimpan di satu server pusat milik perusahaan raksasa, tapi tersebar di jaringan global yang transparent dan aman. Kalau Web2 itu internet yang dikontrol ala perusahaan besar, maka Web3 it internet yang dikontrol ala pengguna sendiri. Konten paling simple di Web2, kamu login ke Instagram pakai akun Google atau Facebook. Di Web3, kamu login pakai wallet crypto kamu sendiri, misalnya MetaMask, dan semua data kamu tetap di bawah kendalimu. Di Web3, identitas kamu bukan lagi nama pengguna di server perusahaan, tapi alamat wallet kamu. Alamat wallet ini jadi kunci untuk semua aktivitas digital, kirim uang, main game, jual karya, sampai ikut voting di komunitas online. Intinya, Web3 it internet tanpa perantara. Kamu adalah pemilik data dan identitasmu sendiri. Nah, salah satu hal paling penting di Web3 adalah crypto atau uang digital. Kalau di Web2 kita punya like, followers, dan views di Web3, semua itu biaya berubah.
JD Azat, Digital Yang, Punya, Nilai, Ekonomi, Niata. Misonia, Kamu, Bisa Jul, Karya, Digitalmu, Sebagai, NFT Den Dapit, Royalty, Otomatis, Setiab, Kali, Terjual Lagi, Luit Smart Contract, Kamu Juga Bisa, Main Game Dan Dapit, Token Crypto Yang Bisa, Didakar, JD Wong, Benaran, Ta, Kamu Bisa, Ikat, Proyek, Decentralized Finance, Dan Dapit, Bangadaria Satdij, Digitalmu, Tampa, Perluluit Bank, Artinya, Web3 Bukan Kuma Tentang Data, Tapi Juga Tentang, Kepemilikan, Nilai Ekonomi. Bayangin Sebuah Dunia di Mana Setiap Klik Post. Dan Karya Yang Kamu Buat, Bena Bisa Menghasilkan. Dan Kamu, 100% punya kendali atas hasilnya. Tula, Visi Besa, Dari, Web3. Oak, Sekarang, Kamu, Mankir, Jamana, Si, Karanya, Semua, Ito Bisa, Jalen, Tampa, Perusahaan Besa. Jawabannya adalah, Karana, Ada Tiga, Pilarotima, Technology Web3, Pertama, Blockchain, Tempat Semua, Data Disimpan, Sakara, Public, Transparent, Danaman, Kedua Smart Contract. Ini Abarat Otaknya System, Mengator Semua, Kesepakatan, Dan Transaksi, Sakara Automatis, Tampa, Perlu Parentara. Dan Yang, Ketiga, Tokenisasi, Yatu, Kemampuan, Untuk, Manguba Sagala, Hal Manyadi, Token Digital, Dari Wong, Karya Seni, Sampai Identitas, Loanitu, Web3 Juga Deduk, Dukang Alat, Technology Lane Seperti Wallet, Digital Kayak, MetaMask, Untuk Meniempin, Azat Kamu, Da, Decentralized Autonomous Organization. Yatu Organisasi, Tampa Bas Yang, Dijalan Kan Luit, Voting Dari Comunitas, Dan IPFS, Atau Interplanetary File System, Untuk Penyim Panan, File Yang Terdecentralizes. Gabangin Semoa Technology, Ini Bikin, Web3 Bukan Kuma, Internet Baru, Tapi Sebuah, Ecosystem Digital, Yang Bibas, Terbuka, Don Transparent. Sekarang, WEB3, Tubukan Kuma, Teori Lo, Udabanya Kontanayatanya, Data, OpenSea, Marketplace NFT Terbesar, Di Dunia, Tempat Kamu, Bisa Jul, Belly Karya, Digital. Ada Uniswap Platform DeFi Yang Memin Kinkin Orang Tuker, Crypto Tampa, Perlu Bank, Katao Bursa Central, Alu Ada, Decentraland, Dan, The Sandbox, Dunia, Virtual D-Mana, Kamu, Bisa Belly, Tana, Digital Dan, Bangan, Business, D-Dalam, Metaverse, Wadan, Dan, 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 Ban, Dan, 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 Mana, Gan, Masanya, Nama, Mana, Masanya, 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 Masanya. We don't want to rewind ride. Wanna relent to wanna duenas down win dan what did it want wallow and dan to the one dan to the dan gan dan and la dan dan to the element and dan and or touch the dead and ban and then what dan and war one and what's so when wow ETH Don Young Paling Karen Semoa Platform ita Dijalankan Tampa Server, Pusat. Semua dikontrolada, Komunitas, Penggunanya. Tapi seperti, Semua Teknologi Baru, Web3, Juga Punya, Kelebihan, dan Tantangan. Jelas, Kamu, Punya, Kendali, Penuatas, Datamu, Semuanya, Transparent, Susah Untuk Disensor. Don Membuka, Banyak, Sekali, Paluang, Ekonomi, Baru Seperti,
NFT DeFi, GameFi DAO, Dan Banyak, Lagi, Tapi Tantanganya, Juga Ada. Bagi Pemula, Ini Bisa Terasa, Ribet Karena, Banyak Istilah, Teknis Dan Buddha Wallet, Digital. Bayar Transaksinya, Atau Yang Biasa, Disebut Gas Fee, Terkadang Bisa Mahal, Teratama di, Uringan, Ethereum. Dan Karena Masih Baru, Banyak Penipian, Atau Scam Yang, Perlu Diwaspadai. Regulasi dari Pemerintah, juga masih belum, jelas di banyak negara, tapi ingat, internet ditahan, 90-an juga dulu berantakan, kan? Tapi kemudian, jadi kebutuhan utama, Web3 juga sama, seiring waktu, bakal, terus, berkembang, dan, jadi, lebih matang. Coba dibayangin sebuah dunia di masa depan, dunia di mana kamu bisa kirim uang ke siapapun di seluruh dunia tanpa bank, jual karya senimu, tanpa marketplace yang patung, komisi besar, ikut serta dalam pengambilan keputusan di sebuah organisasi, tanpa politik, dan dapat penghasilan langsung dari komunitas yang kamu bangun. Tula, dunia, Web3, dunia, tanpa perantara, di mana kekulasan, dikembalikan, lagi ke tangan pengguna. Dan kalau kamu mulai belajar dari sekarang, kamu ingat kuma akan jadi penonton tapi bisa jadi pelaku dan pencipta di masa depan digital ini. Jadi singkatnya, Web3 adalah evolusi internet dari sekadar berbagi informasi menjadi berbagi nilai dan kepemilikan. Semua ini dibangun di atas fondasi blockchain, smart contract, dan tokenasi. Kalau kamu mau sukses di dunia digital masa depan, pahami dulu dasar-dasar Web3, karena dunia ini bukan cuma tempat kita online, tapi tempat kita hidup bekerja dan berinvestasi. Nah, di video berikutnya, kita bakal bahas topik lanjutan yang enggak kalah penting. NFT dan Metaverse, dunia digital yang bisa kamu miliki sendiri. Subscribe. Dan aktifin, lansanya bayar, enggak ketinggalan. Clara, dari, money, and tech. Stay smart, stay digital.